someone ran onto the pitch just then. He ran on and was like, oh, this is about you. And turned around and ran back. No, one of the fans. He kind of ran on the shits and turned around and shot the head to the ground. So, just in case I need to look for the... I'm going to guard this. I'm just going to stand like this. Yeah. Thank you very much. Go right, I promise. Yeah. Yeah, but how, you should see the messages that I got. Just right there. No, I would dare. There's certain times to stay away from the light. I don't know the press conference on it. Yeah, well, I don't think he's going to take it in the eyes anymore. He's like, I'm not going to go and watch Moon to Australia. Sorry, can you confirm the message they're going to bring the man of the match to the press conference? Thanks for that. Change over. Yeah. I think you've got enough anyway. Yeah. From the ashes, I'm not I wouldn't, it's the same. It's exactly the same as how it's been the whole time. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Testing 1, 2, 3. Have you guys got that? Yeah. Yeah, so
1, 2, 3. Yeah. I was wondering. I haven't got anything out the front. Yeah. 1, 2. 1, 2. Sorry, just a sec. One, two, two, two. Yeah, sorry, I'm just fixing this first. I'll be right there. I'm not sure what's going to happen. 1, 2, 2, 2. Yeah. Yeah. 1, 2. 2, 2, 2, 2. Yeah. Yeah. Yeah, 1, 2. Yeah. Yeah, I've turned you down. Ah, my left and right have flipped. What on earth? Something's changed. Have you guys got that okay? What on earth? Someone's been playing around with this. Alright.
1, 2, 2. Yeah, 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 yeah. 1, 2, 2. Yeah, 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 yeah. Testing 1, 2, 2, 2. Yeah, yeah. There we go. All right. Are you guys okay with that level? Cool. One, two, 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 two. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. One, one, one.
take your seat. We're going to start the press conference with the captain of England. I remind you to wait for the microphone to ask your question. We are broadcasting the press conference live and we're recording the audio as well. Thank you. Very tough right now, but I wonder, in your mind, who or what is to blame for England going out of the World Cup at this stage? I don't think there's any one thing. Ultimately, it's come down to the way we've performed. And today was another example of us not performing or putting together a game of cricket. I thought at half-time we'd bowled pretty well. The wicket was a good wicket, and again it was short one side. But 3 wickets in the space of, I don't know how long it was, 4 overs or something. 2 wickets and 1 over. It doesn't help the cause. As a side, you've been embarrassed by it? Extremely disappointed. Because within the group there was a lot of belief and expectation, again, to go further than this. And I think it's more surprise than anything else. I mean, the entire winter was set aside for one-day cricket. The Ashes series was moved, and yet England seemed to be further behind in one-day cricket than ever. Yeah, I can't complain about our preparation. It was good. It was more our performance. We couldn't get our performance right. We couldn't gel a batting and a bowling performance in the one game. We've done it probably a handful of times over the last 12 months. And since we've touched down here, we've tried to address that problem, and we felt we were making strides, but we didn't today. Theory why that is, you've been heavily beaten by 3 teams. You've lost to the team you should have beaten today. I can't put my finger on it at the moment. Again, performance is huge. You need guys scoring runs, weight of runs. You need guys threatening with the ball or building pressure. And again, you've watched all the games. We haven't done that consistently. Moments after this defeat, and still very disappointing, but do you think when you head back to the UK you'll have a serious thought about whether you want to carry on playing one-day cricket and whether you're the man to take the team forward? Oh, certainly want to play one-day cricket. Still aspiring to play Test cricket. The captaincy is something I've enjoyed. Working with Peter has been brilliant. I've learnt a lot from him and a lot about myself working with the team. Obviously seems to have affected your form. My form hasn't been great since the end of our summer. And again, I thought I turned a corner when we touched down here. I put in a reasonably good performance, but since then I've struggled. And again, for a number of reasons, not just one. Yeah, again today I hit a ball and another couple of yards either side of him. It was 4 or 6. Oh, can you just tell us how you saw that Chris Jordan decision towards the end there? I've been on the end. So our last tour here, I think I had 2 decisions like that. We didn't have a screen in the dugout, so it couldn't be clear to us. But I'll certainly have a look at it again. I mean, you could carve it up whichever way you want about being unlucky or not performing, etc. But does there come a time when you perhaps think that the players are not quite good enough at this level? I think the players are good enough. And again, I've been saying that throughout the tournament. The guys have put in individual performances, but they haven't been consistently good enough to make them a team performance. They've been sporadic. But again, I stress that since we've touched down and we've tried to address that, and it hasn't come easy. It's probably not something we'll do. But yeah, I certainly believe we have the right calibre of players. And isn't part of being good enough being able to perform as a team, to perform under pressure,
rather than just sporadically? Yeah, I think it's both. Again, confidence from winning games of cricket, and again, performing under pressure comes from confidence. But the performances have been run-of-the-mill performances. They haven't been always under pressure. If we came into this game with a string of wins and then all of a sudden had a huge collapse, I'd say we need to address this problem. But it's underperforming. It's the problem. I mean, just to follow on from what Chris said, could you just confirm that you do want to carry on as one-day captain? And if so, do you think you should go to that game in Ireland after, or it'd be the first game of the new era, as it were? That's a long way to think ahead. I think the selectors have come out already and said that they're not going to take most of the senior players to the Ireland game. So yeah. You do want to carry on as one-day captain? Oh, here, certainly. At the moment, I haven't thought a great deal about it because this, obviously, as this has come as a big surprise. But yeah, certainly I've enjoyed the captaincy. Owen, England have failed in World Cups for the best part of 25 years now. You've played a lot of T20 around the world, played with a lot of different players. What is it about the English system that's holding them back from succeeding in one-day cricket? Again, I can't pinpoint one thing that holds us back. There are progressions being made in the domestic game to sort of higher the standard and catch up, particularly in T20. Which I think will help us in T20. It might have a knock-on effect in one-day cricket as well. Yeah. Thanks. Peter, thanks for your time. I know yesterday you said that you had no regrets about taking the coaching job again. Sitting here right now, do you feel that fundamentally you've done anything wrong during England's World Cup? I don't think at the moment. I'm thinking every day as a coach you look at things you could have done and if you got it right and whatever, that's normal. On a time like now, you feel hollow inside and you feel hugely disappointed. So you're not going to do a lot of thinking apart from the disappointment you've got for a campaign when you had a huge ambition to come in and help a team do well for their country, and we haven't done that. So any analysis of anything else and looking back I'll do later, not today. Time is a precious commodity in sport, especially at the top level. Do you think you will be given time to move on from here with England in your role? Well, it's certainly not my decision. I hope so. I said yesterday, I'm here to try and make a difference. I certainly, on a day like today, you look at it and you know we've a lot of work to do in one-day cricket. There's no doubt about that. We haven't played well enough in this tournament all the way through. And that's fundamentally something we'll have to look at. And today, as I say, you can't look too far. All you know is that there's a game we felt we should have won. At that, we felt we should have chased 275, and we didn't do it, and we just got to take that on the chin. Peter, obviously you're still raw from this, but can you understand why people might be saying at home, look, this guy's had 2 goes at this job. Coming into the World Cup, England are out at the first stage. They've lost 4 games out of 5. Their only victory against Scotland. Can you understand why they might be saying, this guy isn't the man for the job? Yeah, because it goes with the territory, but I mean, it's a bigger picture than that for me. We haven't played good one-day cricket for a while. And I think, honestly, if you honestly look at the facts, there's areas we've got to get better. We haven't got enough variations in certain areas. We've picked some young players because we've lost some players. Over the last 12 to 18 months, we've lost quite a few players from both the Test match and the one-day side. So we knew we brought a young side here. We tried to bring what we thought was an exciting group of players who've got
could play explosive cricket. There's always a challenge with that in World Cups. I think we all know often World Cups are won by experienced sides because of the tournament play, and it hasn't happened for us. So there's definitely work to do. I think the players that have played, I don't think they're bad players, we just haven't played well enough. Do you feel that your message is getting through to them? England have had 8 months of straight preparation for this tournament, and here we are, going home. Yeah, I mean, I think we prepared well. I think we've covered the right stuff, but we haven't played well on the field, or we certainly haven't put it together. So if we batted well, we haven't bowled well, and we haven't put it as a combined performance to win games of cricket. So we have to take that. There's been a lack of consistency, and there's no lack of passion or desire in that team. Getting it out of themselves on the cricket field has been, I think, tough for some of them, and that is something that they'll get with hopefully playing more cricket. At the moment, as I say, you can't analyse too far because we've just come out of a tournament which we all came here with a great ambition to try and do well in. To follow up, the decks have been cleared for one-day cricket this winter. You've had 5 months to impose your strategy on the team and improve their one-day skills, and yet England look so far removed from the best teams in the world at 50 over cricket. I mean, why is that, Peter? Why do you think it is that you're not able to improve the team despite having 5 months to do it? 5 months isn't that long in sport in some ways. The challenge we've got in one-day cricket, I think, as I say, it goes a little bit deeper than that. So we put our side out we'd love a left-arm seamer, and we'd love some different spin maybe options. We've got some good cricketers, but we need more depth in our one-day cricket. So, as I say, we've had a lot of changes over the last 12 to 18 months. So we came to this tournament not as a settled side. Could we have been a settled side? I don't think there's that many obvious choices of who was going to play, so we have to create opportunity for people, which is what we've been doing. Some lads have taken that. We've seen Moeen Ali come to the top of the order and start to take his chance. To give people opportunity takes some time because you've got to go through series. So we've seen players start to move. We haven't moved far enough. We haven't played well enough. And as I say, I'm not going to try and... I'll look at my part and my role in that, as I expect every player to do exactly the same. Just on your own situation, Paul Downton is your immediate boss. I mean, what sort of conversations will you have with him and perhaps even the chief executive about your future? Well, I mean, conversations I'll have with him will be... it's not for me to think about now. That's something for the next few days and for the future, really. It's not something to do now at the moment. As I say, we've just exited a World Cup, so I'm not going to start looking at what conversations we'll have with Paul in the future. I want to carry on desperately, yeah. Pete, the question was asked to Owen, but where do you think the kind of the blame or the main responsibility lies with England going out here? Is it with the players who do the batting and the bowling? Is it the coaching and the management staff and selectors, or is it a structural, deeper seated thing with English cricket that we've just neglected one-day cricket for so long? I think I'm not going to stand here and say we all shouldn't take some responsibility. Of course we should. I'm the coach. We have a set of players, and everybody's got to be a man about it and take the responsibility. There's some deeper seated things I think that go with our one-day cricket that have been talked a lot about in the press, and I think we know them. Of trying to create opportunities for players to play against better players more often, and get recognition for doing that. And that, I think we can see by how many games of ODIs our guys play compared to maybe other places in the world, and the exposure they get to some of the bigger tournaments, that we're behind, and we've got to catch that up. And looking at some of our players now, we've got some exciting players, though they've got to be more consistent and how they develop over the next 12 months. But I do think that we're going to have to look at how our one-day cricket is across the board, but it's not something to do now, but that's something for the future. And with that in mind then, do you think that the obvious anger and indignation that there will be at this result
perhaps is misplaced because, you know, these deep-seated issues that you talk about have not been addressed? I just think at the moment people are going to be very upset, as we're very upset, because we've got a lot of passionate fans out there and they're desperate for us to do well, and we know that and we feel it. And that makes you feel, as a person, terrible because you want to do better. So you can't go beyond, I can't go beyond that at the moment. In time you'll look at it, but there's certainly areas I think for us to look at as a group, as an organisation and as players. Do you think, Peter, it was an error to remove Alistair as captain when you did? In other words, should you have done it sooner to give Owen a better chance at leadership, or to have persisted with Alistair, who people knew as the captain? There'll be a million and one things people say. Could we have done this? Could we have done that? What has happened has happened. I don't think that's fundamental. I think Owen is a fine one-day cricketer, and I think he's had a tough start as a captain, but I think he's got real potential as a captain. So I'm not going to go about individual things that have gone over the last 5 to 6 months of could we have done this and could we that. We'll look at that later. But ultimately, it is going to be about making decisions of how we're moving forward and what we're going to do. Peter, can you tell us about Bangladeshi performance today, and especially their aggressive and confidence? Do you think this make a difference between two teams? I thought they played really well. I thought that the 100 scored was a really good 100. I think he played the right game on the pitch because it was a pitch to play strong shots on. I think he did that. And it was a very good partnership. So, I mean, in this moment, we're going to feel about our lack of performance, but give Bangladesh their due. They did play well. That certainly, as I say, I thought we bowled well at the end, and 275 was short as a score, and I think we should have chased that down. But with credit, we didn't. I didn't expect that the wickets would have fallen to seam, which they did. I thought, I think most people thought the spin would be a key element of the game, and it proved not to be. Can you just give us your view of the Chris Jordan run out? You seem pretty animated on the sideline with the fourth official. A bit like Owen, I was in the dugout, because obviously that's where the players are and you want to be able to talk and advise and see where things are at. So we couldn't see it on a screen, we could only see it on the big screen like everybody else. Of course you're going to be disappointed because from a long way away on that screen it looked like it was a tough call to give him out. I've not seen it. It's one of those things you want to go back and look at, though it won't make any difference now. It looked like the shoulder of the bat was in, yeah. Yeah, it was grounded. Peter Owen seemed far from certain whether he wanted to carry on as one-day captain. Would you like him to carry on as one-day captain? Yeah, I mean, obviously, I think Owen's conscious, like everybody's at times like this. You don't want to take anything for granted or whatever because you're hurting emotionally. But I'll speak with Owen at a different time. I think he did say exactly what he has done. He's enjoyed the captaincy and he's growing as he gets to know, because it's a tough job, certainly a tough job in a World Cup. But I thought tactically in the field today he had a good day, how he swapped his fields around. But he's going to be, I say, same as everybody else. He's going to be hurting, and so it's another time to look at that. Peter, I just wondered, how long do you think England need to get up to the speed that other teams seem to be travelling at in this tournament? Maybe not as long as some people think, because we've seen one-day sides emerge quite quickly. Within I think 15 to 18 months. Often it depends on how well those players. Now, one of the things that's going to happen, we're going to play a huge amount of Test match cricket now, 17 tests, which is going to dominate the international calendar for a while. So I don't know how long it'll be. As I say, I think we've players that have been through this tournament now. The young players that have been through the tournament they've learned some very tough lessons, and we've seen some sides play at the top of their game. So everybody knows what the benchmark is. Watching New Zealand play and Australia play with the two games we played there against two top flight sides. I think for anybody who was involved in those games, one, it was a very tough experience, but two, they could see the quality of how they were bat, bowling, field, and those areas we've got to move to.
Peter, when the players talk about their approach to the game, they say some odd things of executing skills or getting tighter as a group, whereas you hear a lot of other teams talking with quite clarity. Do you feel that your message is getting through? Yeah, I think the lads know what they want to do. You know, they know what they're trying to do. But if someone's talking about execution, it probably means they're not playing the shot they want to play, or they know the shot they want to play. They just haven't played it well enough. What words they used to describe that today? You know, I think that the key is you've got to be able to hit the ball consistently well, and we see often experienced players. So at the moment, dominating this World Cup is people that have played a little bit longer than some of our lads, yes. But as I say, we make no excuses. I think the messages are clear. I think the players know, as I say, they know what they're trying to do. We haven't always done that, and so we've paid the penalty of being out of the tournament. Yeah, and we're going to take questions for Mahmudullah first, and if you have any questions in English, please go ahead. In the context of in the context of this particular tournament, how big is it for Bangladesh to make it to the knockouts for the first time? I think it's a great occasion for us, great win for us. Really happy for the boys, the way they fought in the middle, and thanks to the bowlers, how they bowled, especially Rubel. Mesh did a great job as well, and Taskin chipped in as well. So really happy for them as well. What went through your mind when the match was getting closer? It was a great moment for you, especially becoming the first to hit a century. So your feelings on that too? When I was batting, to be honest, I didn't think too much. I was having a good time in the middle. I just want to bat. Didn't think too much, and just create a partnership with Shomo, which we did. We had a good partnership, and then me and Mushi had a good partnership too. And we were thinking that we need to play till the end, as long as we can. And Mushi did a great job as well, because he was the aggressor at that point of time. So yeah, everything went well. সব দিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আজকে যে ইনিংসটা আপনি খেললেন, এটা কি আমরা ধরে নিতে পারি যে মানে বাংলাদেশের ইতিহাসেই মানে অন্যতম সেরা ইনিংস বলে মনে করেন কিনা আপনি? এটা ঠিক এক্সাক্ট বলতে পারবো না, তবে আমার কাছে আমার মনে হয় আমি যতদিন খেলবো বাংলাদেশের জন্য, বা যতদিন ক্রিকেট খেলি, আল্লাহ যতদিন আমার সুস্থ রাখেন, তো এই ইনিংসটা অনেক স্পেশাল আমার জন্য, স্পেশালি আমার ফার্স্ট 100। ইভেন স্কটল্যান্ডের ম্যাচেও চিন্তা করছিলাম যে হয়তো একটা অপরচুনিটি আছে, বাট আনফরচুনেটলি
বাট আজকে ওরকম চিন্তা করছিলাম না যে 100 করব, জাস্ট ব্যাটিং করছি, নর্মালি একটা পার্টনারশিপ করার চেষ্টা করছি। আর যারা আমার সাথে ব্যাটিং করছে তাদের ভূমিকাটা বেশি ছিল আমার মনে হয়। আচ্ছা, আপনি কি কখনো স্বপ্ন দেখছিলেন যে আপনি বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথম মানে সেঞ্চুরিয়ান হতে পারেন? এটা ভাবিনি, তবে ইচ্ছা ছিল যে ওয়ার্ল্ড কাপে একটা 100 করার। মনে আছে ওনার সাথে একটা ইন্টারভিউয়ে উনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, তো আমি বলিনি তখন, তো এখন বলছি যে আমার মানে ড্রিমটা ছিল ওয়ার্ল্ড কাপে 100 করার, যেহেতু আজকে করতে পেরেছি আর কি। 100-এর পর সেলিব্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল? সেলিব্রেশনটা ফার্স্টে আমার ওয়াইফ, আমার বাচ্চা, যেহেতু তার হোটেলে ছিল, মাঠে আসতে পারেনি, তো তাদের জন্য একটা ফ্লাইং কিস ছিল। আর আরেকটা জিনিস বলতে চাই, আজকে আমার আম্মুকে খুব মিস করছিলাম যখন জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছিল, যখন লাস্টের পংক্তিটা ছিল ওই মাতর মুখের হাসি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি, তো ওই সময়টায় আম্মুর কথা খুব মনে পড়তেছিল। অনেকদিন দেখি না তো, তো আলহামদুলিল্লাহ সব দিক দিয়ে খুব খুশি। রিয়াদ ভাই, একটা জিনিস বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে একটা দেখা যাচ্ছে যে মানে উইকেট পড়ে গেলেও সবার ভিতরে কনফিডেন্সটা লুজ হচ্ছে না, ভুলে যাচ্ছেন, ইয়ে করছেন, এটা কি একটা চেঞ্জেস কিনা লাস্ট থেকে আমরা দেখছি? এটা কি আপনাদের কোনো প্ল্যানিং কিংবা এটা কি জন্য মনে হচ্ছে? আমার মনে হয় এই সাইডে টু বি অনেস্ট আমাদের কোচের একটা ভূমিকা আছে, কারণ উনি বলছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লে শট গো ফর ইট, কোনো অসুবিধা নেই। বলছে যে পজিটিভ থাকতে, তুমি যদি মনে করো যে না তুমি এটা খেলতে পারবা, মানে মাঝামাঝি না থেকে গো ফর ইট। তো আমার কাছে মনে হয় ফ্রিডমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর আমাদের ব্যাটসম্যানরা ডে বাই ডে খুব ইমপ্রুভ করছে। সৌম্য খুব ভালো ব্যাটিং করছে, মুশফিক তো মাশাল্লাহ কনসিস্টেন্টলি ভালো ব্যাটিং করতেছে, তো রুমান লাস্টের দিকে, ম্যাশ লাস্টে ভালো ব্যাটিং করছে। তো আমাদের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওই বিশ্বাসটা এখন আত্মবিশ্বাসটা আরও বাড়ছে যে আমরা আরও ভালো করতে পারি। তো এই কনফিডেন্সটা আর কি আমাদের ব্যাটিং অনেক হেল্প করছে আমার মনে হয়। গত 1-2 বছর আপনার কেরিয়ারে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়েছে এবং অনেক অন্যায় সমালোচনা হয়েছে, এবং মুশফিকের সাথে আপনার সম্পর্ক নিয়েও অনেক রকম কথা হয়েছে। আজকে ইন্টারেস্টিংলি বাংলাদেশ ক্রিকেট হিস্ট্রি প্রবাবলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টনারশিপটা আপনারা দুজন করলেন। আপনার কি ওই সময়টা কখনো মনে হয়েছে যে মানে হাউ টাফ ইট ওয়াজ? হ্যাঁ, ওই সময়টা খুব টাফ ছিল। মাঝের একটা বছর পারফর্ম করতে পারিনি ওরকম আশানুরূপ। আমি মনে করি যে ওটা একটা লার্নিং স্টেজও ছিল আমার ক্যারিয়ারে। অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু দেখেছি, নিজেকে আরও মনে হয় আমার জন্য সমালোচনা অনেক সময় শুনছি, তো আমার জন্য ভালোই হয়েছে মনে হয়। আমাকে আরও কষ্ট করার জন্য আরও অনুপ্রাণিত করছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব খুশি যে আজকে দেশের জন্য, টিমের জন্য এই একটা ভালো পারফর্ম করতে পারছে, তো খুব খুশি আর কি। জি, না টু বি অনেস্ট মাঠে আমরা দুজন ইন্ডিভিজুয়াল, আমরা কখনোই ওই ধরনের ফ্যামিলি ম্যাটার বা হোয়াট এভার হয়, আমরা কখনোই ওই ধরনের, যখন আমি মাঠে ঢুকি, ও মাঠে ঢুকে, ও জানে ওর কী কাজ, আমি জানি আমার কী কাজ টিমের জন্য এবং ইন্ডিভিজুয়ালি। তো মাঠের বাইরে হ্যাঁ ওর রিলেটিভস, এটা ফ্যাক্ট। তো ওই দিক থেকে, কারণ আমরা জানি যে আমরা কতটুকু অনেস্ট আমাদের কাজের প্রতি, আমাদের পার্সোনাল লাইফ, আমাদের প্রফেশনাল লাইফ, আমরা বুঝি যে আমাদের মানে কোথায় কোন সময়টা আমাদের কিভাবে রাখতে হবে। তো এই দিক থেকে আমরা খুব প্রফেশনাল। লাস্ট 3-4 ইয়ার রিয়াদ ভাই স্বপ্নটা লুকিয়ে রেখেছিলেন, অন্তত বাস্তবায়ন হয়েছে, এই জন্য আপনাকে অভিনন্দন। তবে রিয়াদ ভাই, প্রতিটা দলেরই কিছু মেইন ক্রিকেটার থাকে, আমাদের নাম বলি, যেমন আমাদের সাকিব, তামিম চলে আসে, তারা দলের মেইন ক্রিকেটার ধরা হয়। তা আপনি কয়েক মাস বা 1 বছর ভালো খেলছেন, এর আগেও ভালো খেলেছেন, মাঝে 1-2 মাস সময় খারাপ ছিল, আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, সেঞ্চুরি করেছেন। আপনাকে কখনো মনে হয়, এখন কি ভাবছেন যে আপনিও দলের মেইন ক্রিকেটার হতে পারেন? বাংলাদেশ দলের নাম আসলে মাহমুদুল রিয়াদের নাম, রিয়াদ তো এখনো ব্যাটিংয়ে আছে, আমরা জিতবো, যেটা আমাদের সাকিবের ক্ষেত্রে হয়, সাকিব তো আছে, নিজেকে মূল নায়ক মনে হয় কিনা, মূল চরিত্র? আমার মনে হয় আমরা সবাই জানি যে সাকিব, মুশফিক, তামিম, মাশরাফি ভাই, তারা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশের জন্য খেলছেন এবং তারা ম্যাচ উইনার। আমি হয়তো বা
অনেক সময় ইন অ্যান্ড আউটের মধ্যে ছিলাম, কন্ট্রিবিউটর টাইপের রোল ছিল সবসময়, যেহেতু আমি পিছনের দিকে ব্যাটিং করতাম আগে। তো সেদিক থেকে চেষ্টা করবো যেন আরও কনসিস্টেন্টলি ভালো পারফর্ম করতে পারি এবং আরও ম্যাচের যেন নায়ক হতে পারি। প্রথমত অভিনন্দন আপনার 100 রানের জন্য। ধন্যবাদ। আমার পাশাপাশি দুটো কোশ্চেন, যে একটা হচ্ছে যে গত ম্যাচটা আপনি 1 ডাউনে ব্যাট করলেন, আজ কোন জায়গাটায় কমফোর্ট ফিল করেন? আর আপনার ইনিংসটা আমরা দেখলাম যে একেবারে শেষ 4টা রান 4টা সিঙ্গেলসের ভিতর দিয়ে আসলো, একটু কি নার্ভাস ছিলেন কিনা সেই সময়টা? হ্যাঁ, আমার মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ফার্স্ট টাইম আমি 90-এর ঘরে ছিলাম। আনটিল 90 পর্যন্ত, 90 না ঠিক 95-এর পরে খুব একটু নার্ভাস লাগছিল, 90-তেও নার্ভাস লাগছিল, 95-এর পরে আমার বেশি নার্ভাস লাগছিল। স্পেশালি জেমস অ্যান্ডারসন বলে যখন 4টা হয় কিছুটা রিলিফ ফিল করি, 92 থেকে যখন আমি 96-এ যাই ওই সময়টায়। একটা কি জানি বললেন, সরি, পজিশন। এই মুহূর্তে আমি 4-এ ব্যাটিং করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, যেহেতু টিম থেকে আমার অপরচুনিটি দেওয়া হয়েছে। তো এই পজিশনে ব্যাটিং করতে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি এবং চেষ্টা করবো যেন আরও ভালো পারফর্ম করে এই পজিশনে খেলে। আপনার সেঞ্চুরিতে সবচেয়ে বেশি বোধহয় সেলিব্রেশন করছে মুশফিক, এটা কি আপনি খেয়াল করেছেন? হ্যাঁ, আই থিঙ্ক হ্যাঁ, ও খুব খুশি। ও আমি দেখলাম যে ও যখন ডাইভ দিয়ে রানটা কমপ্লিট করলো এবং দৌড়ে আর কি আমার কাছে আসলো, তো আমি বললাম আর কি আমরা সবাই খুব ভালো টিমমেট, সবাই সবার জন্য ফিল করি, আর যেহেতু রিলেটিভ তো সে হয়তো একটু বেশি ফিল করছে আমার জন্য। আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একদম খুব ইজি ব্যাটিং করছেন, কিন্তু ইংলিশ বোলিংটা আসলে কেমন মনে হয়েছে আপনার কাছে? ইনিশিয়ালি এতটা ইজি ছিল না, যখন অ্যান্ডারসন বোলিং করছিল এবং ব্রড বোলিং করছিল ইনিশিয়ালি, স্পেশালি অ্যান্ডারসন মানে একটু আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছিল। তখন চিন্তা করছিলাম যেন আর কি ভালো বলগুলো সার্ভাইভ করি এবং বাজে বলের জন্য ওয়েট করছিলাম। তারপরে যখন সুইংটা একটু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমার কাছে মোটামুটি ইজি মনে হয়েছে। তারপরও বাজে বলগুলো মারাটা একটা স্কিলের ব্যাপার, তো আমার মনে হয় ওই সময়টায় ভালো ব্যাটিং করছে, যেহেতু আর উইকেটটা খুব ভালো ছিল। নতুন বলটা শাইনটা চলে যাওয়ার পরে আমরা খুব মানে ব্যাটিং করতে। ধন্যবাদ। Skipper, just the same question that I asked Mahmudullah about the significance of this occasion from a Bangladesh perspective. Yeah, definitely it is significant for us. You know, peoples are back home. Peoples are expecting that we can go through, but we know how difficult it was in Australia, because normally we never played in those kind of situation, those kind of field. I mean, like Melbourne, Brisbane, or Adelaide. So it was very difficult, but boys are been very confident. They have been working hard. I think it's really helped for us the way they are working hard. What went through your mind when it was getting close, and what did you tell your colleague teammates how to go about it? Yeah, it was a bit frustrating when it was getting close. Especially a dropping catch was also very frustrating for us. But you know, it's happened in cricket. But end of the day, we win, so we are really happy with that. Can we say the crowd support which had come and there had made a big difference, because England had hardly any supporters there? Yeah, crowd. I mean, I always tell in the press conference, once we coming in Australia, we never thought that much crowd will come and supporting us. But it was amazing to see that people from all over the world, even those that stay in Australia, also from back home, they're coming to the ground and keep supporting us. It was amazing. Right, Mashrafe, we spoke a while back, but this win is probably a stepping stone for future success of Bangladesh cricket. What does this win mean to you? A quarterfinal berth and a possible start of good times?
Yeah, it was a great win. It was, I would say, it's a great tone for us. You know, if I go back, I think our problem was a bit consistency. But in this World Cup, throughout of these 5 matches, we have been very consistent. Hopefully, it will keep going for next few match. And obviously, boys are really happy and hope that is one of the best tone for us, and the Bangladesh cricket will move from here. Basically, everyone thought spin would play a key part, but your pace bowlers were very good. Could you just talk us through the different strengths of your pace attack? So I'm sorry to say, I mean, people are talking very rubbish about our pace bowling, and we know what we are, we know how capable we are, and I hope people should start to giving some respect to the peoples, and I'm really happy with our quicks that they have shown the world that how good they are, and hopefully they will bring their confidence up and show again and again in this sort of tournament. And I would request once again, peoples, please show some respect to the peoples. Describe the bowling of Rubel Hossain. He's been fantastic last 1.5 years, I think, and the way he's bowling is nice to see from mid on or mid off. He's swinging the ball, he's bowling fast, and I'm really happy that he take all the pressure in his shoulder and delivered from the start, and hopefully he and I should mention that he was under tremendous pressure before coming in this World Cup. He gathered it. I mean, he put the pressure outside and show his perform, and the whole world have seen that how good he is. Hopefully, he will continue. বেশ কংগ্রেচুলেশন। বাংলাদেশের অলমোস্ট সবগুলো বড় জয়ই আপনি ছিলেন, মানে কম্পেয়ার টু ওই জয়গুলোর সঙ্গে এই জয়টাকে আপনি কোথায় রাখবেন? এটা কি বলবেন আপনার বেস্ট, বা কোথায় রাখবেন? না, অবশ্যই বলবো, কাউকে ছোট করা মানে কোনো জয়কে ছোট করা খুব কঠিন। আমাদের জন্য এক একটা সময় এক একটা জয় এমন সময় এসেছে, সবগুলো জয় আমাদের জন্য আনন্দদায়ক ছিল। তবে এই জয়টাকে অবশ্যই বলবো, কারণ কন্ডিশন আরো বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড কাপের মতো স্টেজে যারা আসলে ক্রিকেট বোঝে তারা কিন্তু কেউ আছে, কিন্তু মনের ভেতরে কিন্তু একটা ভয় সবসময় ছিল যে আসলে আমরা পারবো কিনা এই কন্ডিশনে এসে। তো ওই জায়গা থেকে অবশ্যই বলবো এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া, স্পেশালি এই যে 4টা টিমের সাথে আমরা যে গ্রুপে খেলছি, গ্রুপটা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল। তো আমি স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই প্রত্যেকটা কোচিং স্টাফকে। তারা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপের 1-1.5 মাস আগের থেকেই শুরু করে যে প্র্যাকটিসটা আমরা করেছি, তারা যেভাবে কষ্ট করেছে আমাদের সাথে, এবং ছেলেরাও যেভাবে প্র্যাকটিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং তারা করেছে, তো সব মিলায় আসলে আমি বলবো এটা আসলেই গ্রেট মোমেন্ট। আসলে ওই লাস্টের দিকে দেখা গেছে সাকিব ফিল্ডিংগুলো সেট আপ করছিল, মানে এনিথিং? না, আমি আসলে স্কোয়ার লেগে ছিলাম, ওকে বলে দিয়েছিলাম যে বোলারের সাথে একটু কথা বলতে, কারণ ওইখান থেকে আমরা 2 ওভার অলরেডি শট। আপনারা বোধহয় জানেন না যে আমি অলরেডি 40% 2 ওভার নিচের জন্য অলরেডি, এবং সবাই 20% করে ম্যাচ ফি কেটেছে, 2 ওভার নিচে ছিলাম। তো যত তাড়াতাড়ি করা যায় জন্য সাকিবকে ওইখানে বলে দেওয়া ছিল বোলারের সাথে কথা বলে কিভাবে ফিল্ডার চাই সেভাবে সেট আপ করতে। মাসুদ ভাই, ইংল্যান্ড এখনো আমাদের এফটিপিতে মানে আমন্ত্রণ জানায় না, মানে আপনি কি মনে করেন যে আমরা যেভাবে খেলতেছি এবং আজকের পরে ইংল্যান্ড একটু হবে, আমাদের আমন্ত্রণ জানাবে? অ্যাটলিস্ট এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে দেখেন এটা ইংল্যান্ডের প্রবলেম। আমরা এটা নিয়ে ভাবা কিছু নাই। আমরা এখানে এসেছি খেলতে, কারা আমন্ত্রণ জানায় বা জানাবে না এটা নিয়ে আমাদের ভাবার কিছু নাই। আমরা আমাদের খেলাটাই খেলতে চাই। আমরা এমন কাউকে প্রুফ করতে আসিনি যে আমরা অনেক ভালো টিম। আমরা ভালো টিম এটা প্রুফ করতে পারবো আমরা ভালো ক্রিকেট খেলি। আর অবশ্যই আমি প্রাউড ফিল করি আমাদের ছেলেদের নিয়ে যে আমরা যারা খেলছি প্রত্যেকটা প্লেয়ারদেরকে নিয়ে, যে আমরা আসলে বাইরের কোনো জিনিস নিয়েই এইসব, বিশেষ করে এইসব জিনিস নিয়ে চিন্তিত না।
আমরা এসেছি যে আমরা আমাদের দেশের হয়ে খেলতে এসেছি এবং আমরা আমরা প্রত্যেকটা জয় প্রাউড ফিল করি এবং স্পেশালি এই ধরনের জয় পেলে তো আমরা যতটুকু প্রাউড ফিল করি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের সবাই আরও বেশি করে। তো আসলে কে আমাদের ডাকবে কে ডাকবে না এটা তাদের ইনশাল্লাহ পারফর্ম করতে পারলেই খুশি। মাশরাফি, আপনারা যদি নেক্সট ম্যাচটা জেতেন তাহলে আপনারা পর একটা চান্স থাকে, তো সেই জিনিসটা নিশ্চয়ই আপনাদের এখন টন সেট করার ক্ষেত্রে কাজে দেবে এই ম্যাচটা জয়। না, অবভিয়াসলি আমাদের প্রত্যেকটা সুযোগই আমরা নিতে চাইবো অবশ্যই। আমাদের সামনে আরও একটা ভালো সুযোগ আছে। ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচে কেউ হারতে চায় না, ডাজন্ট ম্যাটার আমাদের কার এগেনস্টে খেলতে হবে কী হবে। আমরা আমাদের মোমেন্টামের জন্য প্রস্তুতির জন্য অবশ্যই আমরা সিরিয়াস থাকবো। বিশেষ করে আমাদের ব্যাটসম্যানরা বোলাররা যে মোমেন্টামটা পেয়েছে এটা ধরে রাখাও খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচের জন্য। তা আশা করি যে সিরিয়াস থাকবে, এটা বলার কিছু না, ওয়ার্ল্ড কাপের মতো না, নর্মাল ম্যাচেও সবাই সিরিয়াস থাকে, এটাও থাকবে এবং আশা করি যে সবাই ডেলিভার করতে পারবে ভালোটাই ইনশাল্লাহ। আসলে আপনি পেস বোলারদের নিয়ে একটা কথা বলেছেন যে আমাদের পেস বোলাররা যতটুকু সম্মান পাওয়া উচিত ততটা পায় না। আপনাকে মনে হয় আমাদের পেস বোলাররা যতটা সাপোর্ট পাওয়া উচিত স্পেশালি বোর্ড থেকে, দেশে যখন উইকেট তৈরি হয় বা দেশে যে কম্পিটিশনগুলো হয় ঘরোয়া ক্রিকেটে, সেই সাপোর্টটা বোর্ড থেকে পায়, আর যদি না পায় তাহলে আপনার কি মনে হয় যে হাই টাইম যে সেই সাপোর্টটা যাতে বোর্ড বাড়ায় আমাদের পেস বোলারদের জন্য স্পেশালি? ধরেন আসলে আমরা তো ধরেন আমাদের থেকে শুরু করে আপনাদের থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সবাই এক্সপেকটেশন থাকে যে আমরা স্পিন নির্ভর টিম, তো আমাদের স্পিন দিয়েই আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তো আমার মনে হয় এইখান থেকে কিছুটা অ্যাটলিস্ট মেন্টালিটি বের হয়ে আসা উচিত, কারণ আমাদের আসলেই যদি আমরা ক্রিকেটকে আরও সামনে নিতে চাই, আমি সবসময় বলেছি ইটস এ বোলার, ক্রিকেট ইজ এ বোলার্স গেম। তো আমাদের টেস্ট ম্যাচ বলেন, ওয়ানডে বলেন, ইভেন টি20 বলেন, ম্যাচ জেতানোর জন্য বোলারদের সবসময় ভালো বোলিং করতে হয়। তো অবশ্যই স্পিন কোনো দেশের থাকেই যে এরা এই একটা জিনিস বেস করে স্ট্রং থাকে। তো আমাদের অবভিয়াসলি এটা চেঞ্জ করা খুব কঠিন যে স্পিন থেকে পেসে চলে যাওয়া। তবে আমার মনে হয় যে পেস বোলারদের আরেকটু টেক কেয়ার করা বা মানে হয়তোবা তাদের নিজেদের টেক কেয়ার করা বা হয়তোবা কিছু উইকেট যদি থাকে যে পেস বোলাররা আসলে তারা ফিল করতে পারে না এই উইকেটে আমরা বোলিং করতে পারছি ভালো, তখন কারণ কনফিডেন্সেরও একটা ব্যাপার থাকে। তো আশা করব যে পেস বোলাররা স্টিল ওইখানে যেভাবে বোলিং করছে ওই ধরনের উইকেটও, রুবেলের আগেও নিউজিল্যান্ডের এগেনস্টে 6 উইকেট পেয়েছে, হ্যাট্রিক করেছে, অনেক তাসকিন 5 উইকেট পেয়েছে ইংল্যান্ডের এগেনস্টে, ইন্ডিয়ার এগেনস্টে। তো ওই উইকেটও যেভাবে ডেলিভার করেছে, তো আমি আশা করি যে ওদের কনফিডেন্স ভালো থাকলে ওরা ওইখান থেকেই পারবে আশা করি। রিয়াদের সেঞ্চুরি আর মুশফিকের সঙ্গে পার্টনারশিপটা নিয়ে একটু আপনার কথা শুনতে চাই। আর এর সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন হচ্ছে, রিয়াদ যে এত শুকিয়ে গেছে এটা দেখে কি আপনি চমকে গেছিলেন কিনা? রিয়াদকে যখন দেখলেন যে ও তো অর্ধেক হয়ে গেছে। না, আমার মুশফিকের কথা আগে বলি, কারণ থ্রু আউট অফ দিস টুর্নামেন্ট ও খুব ভালো খেলছে আর প্রত্যেকটা ম্যাচেই ও খুব কঠিন সময় ব্যাটিং করতে যাচ্ছে এবং সে ডেলিভার করছে তার বেস্ট পারফরমেন্স, যেটা কিনা টিম চায়। এগেইন রিয়াদের কথা বলবো, ও প্র্যাকটিসটা আসলে সবসময় দেখেছি যে খুব হার্ডওয়ার্ক করে, ইভেন ম্যাচের দিনও আগে আসে, সবসময় প্র্যাকটিসের ভিতর ছিল, ওর কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা খুব ভালো আছে এবং আমার মনে হয় ওর কষ্টের জন্য ওই সাকসেসগুলো পাচ্ছে। ওর কষ্টগুলো ওকে আসলে পরিণত করেছে অনেক। এবং আজকের ম্যাচের কথা আমি যদি বলি, আমার দেখা অবশ্যই বেস্ট ইনিংস, বিশেষ করে নট অনলি বাংলাদেশ, আমার চোখে দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনিংস। এই জন্য বলবো যে 8 রানে 9 রানে যখন 2 উইকেট ছিল, বল যেভাবে সুইং করছিল ওই সময় আসলে ব্যাটিং করা এত সহজ ছিল না, স্পেশালি ইংল্যান্ডের মতো বোলিং অ্যাটাকের এগেনস্টে। তো আমি ওকে আসলে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিই ওর এই 100-এর জন্য। এগেন মুশফিককেও স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিই, ও মিস আউট করেছে, ও একশো মারার সুযোগটা ছিল, মারতে পারিনি আনফর্চুনেটলি, বাট লাইফ গোজ অন, হোপফুলি নেক্সট টাইমে ও মারবে এবং রিয়াদ কন্টিনিউ করবে ইনশাল্লাহ। আরেকটা প্রশ্ন, ও না, রিয়াদ ওইটা হার্ডওয়ার্ক করেছে অনেক, প্রায় 10-12 কেজি ওজন কমিয়েছে, হয়তোবা ওয়াইফের একটু প্রেশারও ছিল, ওজন কমাতে হবে। তো না, এটা ভালো জিনিসটা, আসলে খুব মানে প্রফেশনাল ব্যাপার এটাই, যে ও নিজেকে নিয়ে টেক কেয়ার করছে যে কিভাবে পারফর্ম করা যায়।
মাশরাফি, প্রথমত হচ্ছে যে 8 রানে 2 উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে মাহমুদুল্লাহ যে ইনিংসটা খেললেন মুশফিককে নিয়ে, সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন যে ওখান থেকে ইনিংসটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া এই একটা ব্যাপার, পাশাপাশি একেবারে বাংলাদেশ এক পর্যায়ে এসে যখন মনে হচ্ছিল যে ম্যাচটা ইংল্যান্ড নিয়েই যাচ্ছে, সেখান থেকে রুবেলের ফিরে আসা 4টা উইকেট নিয়ে ম্যাচে ফিরে আয় না, তো এর থেকে কি প্রমাণ হয় যে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ভিতর আসলে প্রফেশনালিজমটা আগের থেকে একটু বেশি গ্রো করেছে, বা এখন তারা বোঝে যে পেশাদারিত্বটা কি, ফিনিশ করতে হবে, সেটা শিক্ষাটা কি পেয়েছে বলে মনে হয়? না, অবশ্যই প্রথমে বলবো ব্যাটিংয়ের কথা। যখন 8-9 রানে 2 উইকেট পড়ে যায় তখন তো আসলে আমরা টিভেন্ডাস প্রেশারে ছিলাম। আগেও বলেছি, রিয়াদ যেভাবে ব্যাটিং করেছে এটা ছিল আমার দেখা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নক ডেফিনেটলি। আর আমি আগেরবার একটা মিস আউট করে গিয়েছি যে সৌম্য সরকার, ও আসলে ওই টাইমে এসে রিয়াদের সাথে যে পার্টনারশিপটা করেছে, ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আনফর্চুনেটলি সাকিব করতে পারিনি, বাট সৌম্য অ্যাজ এ ইয়াং প্লেয়ার আসলে এই ধরনের বোলিং এগেনস্টে ও যেভাবে ম্যাচুরিটি দেখিয়েছে এটা খুবই ভালো লেগেছে আমার। হোপফুলি ও নেক্সট টাইমে এখানে যখন আসবে আরেকটু ম্যাচুরিটি দিয়ে অথবা আরও বড় স্কোর করবে। আর রিয়াদ, মুশফিক অনস এগেইন যে ওদের পরে আসলেই আমাদের বিশ্বাস সবসময় ছিল এবং থাকবে, কারণ এর আগেও ওরা অনেক বড় ইনিংস খেলেছে, হয়তো বা 100 করতে পারিনি, কিন্তু এরকম ইনিংস ওরা আগে খেলেছে এবং ওদের অ্যাবিলিটি আগের থেকে এখন আরও অনেক বেশি আমি মনে করি। এবং ইন ফিউচার ওরা এই ধরনের কন্ডিশনে সেরকম ইনিংস খেললে আমার মনে হয় যে কোনো উইকেটে এর থেকে আরও বেশি ফ্ল্যাট উইকেটও পাবে, তখন আরও বড় ইনিংস খেলার সুযোগ পাবে। আর রুবেলের কথা তো আগেও বলেছি, যখন ম্যাচটা আসলে ওদের ভালো পার্টনারশিপ হচ্ছিল তখন মনে হলো যে একটু স্কিডি উইকেট রুবেলকে ট্রাই করা। তো লাকিলি রুবেল ব্রেক থ্রু দিল ওই সময়, এবং লাস্টের 2টা উইকেট ডাজন্ট ম্যাটার কারা ছিল ওই সময়, আসলেই এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল টিমের জন্য ওই ওভারেই 2টা উইকেট নেওয়া, এবং ও এটা ডেলিভার্ড করেছে। আসলে উইকেট পাওয়া বা অন্য কিছু আসলে পুরাই আমি বিশ্বাস করি যে লাকের ব্যাপার, বাট দ্য ওয়ে হি ওয়াজ বোলিং, দ্য ওয়ে হি ওয়াজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট। আমার বিশ্বাস যে এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজগুলো যদি আমরা রাখতে পারি আমরা হয়তো বা হেরে যাব, বাট পুরো পৃথিবী দেখবে যে উই আর ডিফারেন্ট টিম। অ্যান্ড ডেফিনেটলি যে আমাদের টিম আগের থেকে অনেক বেটার, অনেক প্রফেশনাল, সবাই বোঝা শিখেছে যে কিভাবে যত্ন করতে হয় নিজেদের, কিভাবে পারফর্ম করতে হয় এই ধরনের স্টেজে। তো এটা ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ করলে আমরা আরও ইনশাল্লাহ বড় জয় পাবো সামনে। ধন্যবাদ।